right? But are people really educated on sex? Do we women even know what we want? Does the men even know what they want? When you're together, when you're married, do you even know? Have you discussed? Did you sit down and talk about what are your expectations in marriage? Because pakunetsa ndepekuti murume ari kuroora achifunga kuti zvonini ndaroora mukadzi achandipa 6. Mukadzi ari kuti ini ndakaroorwa kuti ndinomubikira munhu. Matoclasha, hapana kuwirirana. So pamurume pachauya achida sex every night, mukadzi kwaari anenge achitoti ini handisi kuda because ini ndakauya mumarriage ndichiti ndikuya nokubikira. Kana kuti tinongoita sex kana tauda kuita mwana. So we go back to the issue of communication. Are we communicating our needs? Are we communicating our expectations? Are we sitting down and talking about it? Because it seems sex is sacred and taboo, we can't talk about it. So people are getting into marriage and you find that they don't even talk about sex at all. You can talk about finances, you can talk about everything else, but deeply talking about what do you want, Yvonne? Ukudei. When you're said you're married, particularly sex, ukudei, what are your expectations? So the clash comes, kuti, I'm expecting to have sex in a certain way, in a certain type of way, how things are done. I have my thoughts and views, and then he doesn't. And then tatopa different page. So it doesn't work. And then you end up violating someone's needs. I'm violating them. Yeah. And the issue of communication, this is one issue that keeps coming up. And earlier on you mentioned, how as women and we're being prepared for marriage, and the boy child is sort of left out of this conversation. How do we bridge this gap that we have? Because I'm sure you agree with me, because he's not prepared enough, because as parents, as society, we have neglected him. So into this thing, what is expected of him, or how then do we do it going forward? Yvonne, it's true kuti pane munhu ari kunyanya kutrainwa for marriage, mumwe achita seari kusara kumashure. For example, tisati tatosvika kubridal shower, kakadai kakutodzidziswa kubika, kutsvaira mumba, bhudhi vanenge vachingoti mukomana. In rare cases ndopatiri kuona mwana mukomana achitonyatsodzidziswa kuti you are also responsible to keep the house clean, you are also responsible to do this and that. Garden pamba ngaritwe newe, but vashoma. Vazhinji vacho vari kudzidza kubhuku remukundikani. Ana baba vakatokundikanawo. Saka paanoona mai vachirohwa kwaari achikura ari kuti ndo chinonzi marriage. Mukadzi ngaazvidzikise, she has no voice, she can't say anything. Baba vangu pavauya vakadhakwa chavakumbira vanopiwa. Saka anofara, that's why mwacho ari kuzopinda futi mukudhakwa very early. Kufunga kuti kana ndatongo baba ndofanira kunge ndichidhakwa, ndichiuya kumba ndichitaura zvandoda, amai vachimhanya. Saka pane pawataura nenyaya yeculture. Culture yedu it is now patakugonawo kana nesu kuya pano tichitaura. Kudhara hakuna munhu ainzwa munhukadzi achitaura, especially anything nenyaya dzidzi dzatsingataurirwe. It was a no-go area. Munhu aingoto, ndosaka waiona kuti nevana vaduku vaitorwa nemadhara, hakuna aitaura nezvazvo kuti pane ambunyikidzwa. Taitongorarama. Kana kutaura ubva wanzi uri kufumura imba yako, varapwa. Saka women were crying in silence, they were suffering in silence. But ezvinezvi tinotenda nemukana yatiri kuwana, even yekudzidzawo. Vamwe vakutoziva kuti andikanzwai handina kodzero yekuitwa izvozvo, but back then kwakusina. Saka communication even yatiri kutaura, munhu ari kufanira kutodzidziswa to communicate, how to talk, because shouting is not talking, abusing someone is not talking. You are just taking advantage over someone. Indobva ndati handisi kuti ndizvo kazhinji, but general vanonyatsonokumbira vana vevanhu voita shamwari dzavo vovaroora, kashoma kuzonyanya kumbonyikidza. Ivo matsvakirai kuna anoramba achizongoimba ndakakuroora, mukabvunza akaendesa $5,
yetsvakirai kuno. Mukadzi ari palay-by for 15 years asi anenge achidhimanda sex iyoyo every day. Hazvizi normal. Vamwe vacho vari kutora mishonga yavanodya. Mishonga iyo iwe ndiwadya, mumwe wako uyo haana kudya. Saka kana pakaita communication ivhoni todya tesezve kuti zvamuri kunzwa indizvinzwewoka iite 50-50. But mukauya makadya ini ndiri soba moti ngatitambei marekodzi acho pamwe chete. Marekodzi acho hatambike kuti ndichaneta kuti iri rekodzi yademboi ayo ndatamba asi ndaneta. Asi mutonzwa kuti idamba refu ngaidzokororwa igodzokororwa kusvikira kwati ngwe. Ndopaunozoona ndopatiri kuti aka haisi mhuka iyi munhu kutaurira naye. Nhasi ndiri kuda izvi mangwanani. Vanhu vanotaurirana dzimba dzavo dzinonakidza. Nekuti chinhu chatiri kudhiskasa panapa iti bhaibheri rakanga ratoti kana muwirirane, kana mawirirana mukachiita mufare. But kumwe kwacho ivhoni marwadzo. Mukadzi akanzwa murume achifamba achipinda mumba anomerera, anotya kuzoti akakonyewa pasi petsoka andoziva kuti zvatanga. Anonzwa kuti Mwari nhasi ndinofa zvangu. Because zvinhu zvacho zvikatanga zvisi kupera ivhoni. Tiri kuvaona kumaofisi uku vari kuuya vachida kukanselewa kuti mai akatanga tinoita 1 hour 30 minutes zvekuti unosvika iwa kunzwa kuti chingorega haiti asina handisisipo zvangu. Abuse yakanyanya. And abuse inokonzera kusazofunga zvakanaka kwemunhu. Mentally you will be affected. You'll be affected. Yes. Mataura nyaya yetsvakirai kuno mukaranzi madzimai mamwe ari palay-by 15 years munhu akabvisirwa $5. But tikada kudzokera ikoko kutsika nemagariro haisi imwe nzira yekunzi kuroorwa here tsvakirai kuno iyoyo. Ikave iyoyo zvoreva kuti vakaroorwa ndo vaifanira kunge vachitoitiswa izvi. Vaya vakanyatsotinhirwa mombe vaya ndo vaifanira kunge vachinziripira mombe dzandakapa baba wako. Asi tiri kuona kuti $5 iri ngokuvadzisa munhu futi. Zvoreva kuti hapana roora. Zvoraziva kusikurora kuti tsvakirai kuno kuti ndinaye. Asi usati watosvika pakawana chinoitika. Pakawana chinoitika iwo muuye muzobatirana neni. Saka ungati fira tsvakirai kuno. Zvoreva kuti haisi nyaya yeroora kubviswa kwayo kana kusabviswa. Inyaya yekunzwisisana. Zvamatorana kuti mugare pamwe chete manzwisisana here. Amai yangu vaiti dai kwaishoperwa kuroorwa kuti mukati macho munei vamwe vazhinji vaisaenda. Nokuti ndofunga majeri akada kuchadzotora vanhu vari kurepa vanhu variko kuvashoma ivhoni. Majeri anoita vashoma. Marepisti chaiwo vamwe vaya vari kumajeri vakarepa kawanda ndokutobatwa ndokusungwa. Tine vari kurepa every day. In the name of ndakakuroora uri mukadzi wangu hauti kwete. And Chipona, when we get to such instances in marriages, panenge pachiri nerudo here, seeing that the foundation of a marriage in most cases is love. I've noticed though, talking to men, we sort of have different needs, and it's unfortunate that murume wangu atakoka atadza kuya, because when you talk to a man, kuti, what is it that you want out of a marriage? For men usually it's not love. It's also my emotions. But let's look at it from that way. Panenge pachiri nerudo here if we get now to sexually assaulting each other, raping each other in marriages. The issue comes into play is the issue of love languages. Because for women, maybe someone wants affirmation. So to a man, his love language is, I'm providing for you. So it's that issue of love languages ekuti munhu wako wauri kudanana naye kana wawarorwa naye love language yake yakamira sei. So we can't say it's not love because iye kwaari anenge achitoti mukadzi wangu ndonomuda. Zvekuti anorova izvi kwaari anenge achitoti Yvonne, I love my wife. But why are you beating nene, can't you see I provide. Mwana vana vari kuenda kuchikoro, there's nothing that I'm not doing. But issue yekurova. So it's that the issue of love languages ndo iri quite tricky. Yeah. The issue of love languages, evangelist. Paungori kuvunza ndandafunga zvimwe ivho. Okay, taura henja mama funga. Ndombomirira varume handiti. Rape yatiri kutaura, it's not just women who are being raped. Also men are being raped. Varume vanozonyanya kutambudzika pakuti hazvisi nyore kubuda pachena kuti uti amai vekwangu vanondirepa. Because izvozvi zvokuitawo zvimadesire zvatinoti isusu zvichiri normal here, zviriko even kumadzimai. Kuti murume paanofunga kuti ndikadai ndafadza mudzimai wangu, iye anotonzwa kuti it's not enough. Anomumutsa kusvikira kwaedza achiti ndiri kuda chete bonde iroro
kusvikira mwana wedu mukomana uyu akurarama futi mukumbunyikidzwa iye ari muwanano. Zvino patiri kuti love language apa inobva yanoporongwa manje, inobva yanovhiringidzwa kana taakuti mumwe ane definition yake yelove, mumwe ane definition yake yelove. Nekuti madefinition akatosiyana zvireva kuti hatisi kufamba rwendo rumwe chete. Ndo pari kupinda communication, vanhudzidzai kutaurirana kuti chatiri kuti love chii, chatiri kuti sex chacho chii, uye kana tichichiita what are we getting out of it? Are we getting enjoyment or enjoyment? Noti vamwe kwanguva kutsungirira kuti ndoita seiko, ndakasiya ndaoneka vamwe vangu kurokesheni kwandakabva kuti ndaroorwa, zvino ndikaonekwa ndichidzoka ndoti bonde ndo rakandikurira. Ndakaona vamwe vachitokomplaina kana ipo pazvivhitivhiti patinoonapo kuti murume wangu anondidai, wanzwa mwacho ndipei kuno. Women, honestly, what is that? Mwe mukadzi ari kukomplaina kuti ka7 usiku 1 moti inga nhamo dzinosiyana, tipei. Uri kutaura nekuti uri kunze ukapinda mukati auzvisimudze. Yes, saka kumbunyikidzwa oro abuse yatiri kutaura iri kwese zviro kwazvo. Ende ivo varumewo futi kana uchinge wanzi na mai kwete nhasi panoitwa zvinhu zviya, do you know kuti varume they are logical beings, they are not emotional beings. Women are emotional beings, they are not logical beings. Saka muchiona kuti murume ukamuudza chinhu it takes time to process, obvanzwa achiti zvavakadzi hazvina musoro. Zvaari kuti hazvina musoro, mukadzi hazi kushandisa musoro, ari kushandisa mwoyo. Ndosaka uchimunzwa achimuka paina 2 AM achichema, womuti uri kurwara here, aiwa kwafiwa here, aiwa watambira meseji here, aiwa kochi ndinongonzwa unge hamuchanyatsondida. Usazviignore izvozvo mwanangu. Iwo zvaunoita manje unobva wamuka ubva wagara zvako ubva wati chiuya baby, womisa pachipfuva pako ubva wamubata ubva wati you know what you've won, I love you so much, you're beautiful. Vakadzi vese muno munyika ndakasarudza iwewe, unotonga vakutokotsera zvavo nekuti zvasvika pamwoyo. Saka chirega kuti unotaura zvina musoro mukadzi mukuru 2 AM dzinedzi nditadze kurara, ndopanototangira kaimwe abusive. Ukazoti chiuya manje iye ubva ati handisi kukwanisa. Kuti vakadzi vakazoonawo kuti ipapa ndopamunoda stereki varume. Saka kana wakupada obva ati obva asungawo obva akiya. Saka zvinoramba zvichiita kuti abuse yacho yakutongotenderera mumba imomo because of bad communication. How do we solve this communication crisis that we have? How do we open healthy communication lines in any relationship, whether you're married or whatever? Because if the communication is bad, then surely that's the root of most of these problems that we're talking about here today. So how do we open healthy communication lines in a relationship, in a marriage? By making it easy to, like, kutaura kuti guys, it's okay to talk about it, because it seems as if you can't talk about these things. You go to the church, so you don't have any way to really a platform where you can really talk about it. Okay, there are organizations that you can come and talk about these issues, but how many are they? How, like, kuchurch ndokune, we are a society that we go to church a lot. So ndokwazvinotangira. If the leaders of churches or whatever society, whatever you believe in, are the ones who start communicating and start kudzidzisa vanhu kuti let's talk about these things. Ngatitaure tione kuti tinosvika papi. It will help, I think. It will help. And you know, it's interesting that we're saying that this discussion or this topic that we have here today, in fact, I'm actually referring to it as a topic because of how taboo it seemingly is. And even for us to sit here and have this discussion at such a time, I'm sure there are some people out there actually frowning and saying, are you talking about this really at this time? But these are the issues that are affecting people on a day-to-day, and if we do not talk about it, and we will not have solutions. Now, as we draw towards the end, I want to find out then, how does one recover from marital rape? Before we even get to the recovery part of it, we've seen a lot of women who report their husbands for any kind of gender-based violence, whether warowa, whether you've been raped, or nyango ari murume wakaenda kuno reporta kumapurisa, unogona kusvika kuya kuyonza kana kuti imbodzokerai mumbonotaurirana, kana kuti kana mukadzi azosungisa murume after a day akudzoka andauda kudropa nyaya iyeyi.
how do we move past that? And chii chinokonzeresa zvinhu zvakadaro nhasi ndakusungisa mangwana ndadzokera aiwa mapurisa ndauya nyaya iya yachiidropa izveni. Yvonne, I think imwe yachona ipeer pressure. Hama ndasungisa kababa tete ubva vauye kuseni sungisa hanzvadzi yangu saka unosara nani, saka vana vachaendeswa kuchikoro nani, saka iwe wachina mushamedi uda kugara sani. Saka pressure iyoyo iri kuwandira munhukadzi zvekuti anopedzera azoita futi madecision achirege ndino withdraw but zvichimurwadza. But hama dzedu chaidzo kwatakabva futi usungisa mukwasha zvakamboitwa kupi, ndiani akambonzi akarepwa iye akaroorwa, asati zvanzwisisika. Tinoda kuti zvinzwisisike kuvanhu kuti chinhu ichi chiriko ende kune vanhu vari kuchirarama zvekuti vari kurarama vari mugehena chaimo, anosuwa kana kwakudoka. But isusu manje tikati munhu akaita chinhu ichi obva adhisaidha yekuti ndoda kunomhangara kumapurisa, isu tobva tamuenda tonoti withdrawa nyaya isati yagadziriswa. Munhu uya uya pepetera akutozviziva kuti afa akandisungisa anouya achiwithdrawa case. Saka munhu uya hadzidze because vemutemo vaifanira kuzomubatsira kuti adzoke munhu ari nani anoziva kuti hauabuse mumwe wako. Issues where women withdraw charges against their husbands or vice versa. Any other reasons other than the ones that she's spoken about, why we tend to then, do such things? I think it's also a lack of understanding of what really has transpired, because when we talk about rape trauma, the body keeps the score. So your body, what's going on with me? You don't even understand, why am I reacting in this way? Okay, I've been raped, why am I shutting down? Why am I emotional? Why? It's the lack of understanding of yourself. So you'll be thinking, you keep contradicting yourself. So you have a debate with yourself where you be like, I don't really understand. Why am I feeling this way? Murumo wangu andirepa, but I don't know why I want to. Vamwe vanotodzokera kunoti withdraw the cases because they feel as if they overreacted. I shouldn't be feeling this way. At the end of the day, when all is said and done, this man is my husband or this person is my wife. How can I be feeling this type of way? So they don't really even understand why maybe, okay, today they've been raped by their husband, tomorrow maybe they're actually consenting. But because your body remembers that I was raped by this person yesterday at a certain time, your body shuts down. And then when it shuts down, you are now in a, I don't understand. Okay, I'm in a dilemma. But body yatoramba, because the body remembers any traumatic event that happens to you, your body will always remember. And the unfortunate part is that it demands to be felt. So when it demands to be felt, that's when you start you have issues with depression, you're not sleeping, my effects actually manifesta now, and you are not understanding it, but it was just one time. But before you finish, and this question is going to help me maybe to ask or not to ask the next question that I have in my mind. What is trauma? Trauma is any event that happens to you that makes you not function. So, for example, with rape trauma, it's when you can't sleep, you can't anything, you're not able to be fully functional at work, you can't do your day-to-day chores, you can't do anything. So when that happens now, it demands to be felt, because when it's rape, you have violated your body. So the first thing is the physical abuse. So your body remembers, Kuti, this happened. So it acts out. And then the emotional part now, when you feel emotion, when you're depressed or anything, it looks for a place to stay in your body. It stores the emotional part, the anger, the bitterness. It looks for a place to sit in your body. And then it starts manifesting now. So now we have a number of people on our Facebook page. I'll just try and paraphrase what they're saying. What they're saying is, both of you, Hansi, we're using the term rape loosely in this context. They're saying we cannot talk of marriage and rape in the same sentence. A person, panapa atoti, let's say I have my wife
and I ask for sex and she says no verbally, but her body language is saying otherwise, and we do the deed, and the body is not saying no, but it's just verbally where the person has said no. Hanzi saka kumajero uku kurufana nge kwakazara here varume vari kunzi vari kurepa madzimai avo, because munhu anogona kungokuti no every day. Saka hazvifambirani rape nemarriage. Zvinogona kusafambirana, zvigogona futi kufambirana, because ndopatataura communication. Chaita kuti ati nemuromo no, body ichiti yes. Zvoreva kuti kune kanhu kangoitika maybe in the morning or in the afternoon, and then she thinks kuti ndikangoita give in now, this person hanzwisise kuti nindamuudza kuti kumusha muna December handisudini, handisida kuenda kukaribha. Saka inini handisikuda yaiya yeku, nekuti vakadzi vanoishandisa futi kumonyorora zvavari kuda kuti zviitwe. But body chimurasisa manje, like she said, kuti body yako ine language yayo futi yainotaura, uye zvinhu zvakaitika kwairi haikanganwe. So zvinhu zvinoziitwa muchifara kaizvi. Saka body payangobatwa yabva yakasika kupinda mudhi yekuti izvi zvinodini izvi, zvinonakidza kaizvi, zvinofadza kaizvi, but inini brain yangu haisi kuda, nekuti ndikangobvuma bedzi tiri kutoenda kuzaka muna December. Yeah, I think I agree with what Evangelist is saying. Kuti, the issue, we go back to communication. No is no. If a person says no, whether I can come to you and say, Yvonne, can I please have your phone? And you say yes, and you keep holding on to your phone. You said yes. But I'm holding on. But you're holding on to it. Does it mean I then grab it from you? No. No. So, for example, when you ask for tea, like when you come to my place and I offer you tea, does it mean every time that I come to your place I now pour you tea because the first time I gave you tea? No. Tinototanga futi kuvunza, do you want some tea, Yvonne? Yes, tobva tatangira ipapo. Maybe this time you don't want tea, you want mazoe. So it's vanhu hatisikuda kutaurirana. Toda kungoti nekuti ndakarorwa, it's obvious kana munhu atobvisa hembe atopinda magumbezi takutoita. Ngatitaurirane to avoid this. Pamwe ndiri kubvisa hembe nokuti ndiri kutsva. It's hot. It's hot. I want to cool down. So it's important to talk about. If we just address the issue of communication, most of these issues won't happen because you'll be on the same page. You will be on the same page if you communicate. Okay, as we conclude then, how does one recover from rape, particularly marital rape? How do we mend relationships going forward? Ndasungisa mrumu wangu atopika kana 5 years odzoka. How do we recover? How do we mend that relationship if we so wish to mend it? And personally, how do I recover from such a traumatic experience? It's important to go for counseling, psychotherapy, talking about it. There are centers that offer counseling services. Also, the marital rape thing, pakurepana apa, pane the medical aspect that people also ignore. It's important to get the medical help. Wekuti, you feel raped. Mamma cases, okay. Cases where we have a person who comes and says, I was raped by my husband, akabuda kanoura, akaenda kwa akaenda. Reason nini andiri kurambira sex ndekuti handisikuziva kuti munhu akamira sei. So I'm saying no because I'm trying to protect myself. So it's important for you to be able to fully recover. Go to a medical facility, come to an adult rape clinic, get the help that you need. More enter on the same page. Okay, you get tested, you're on the same page. Because vamwe vari kurambira nekuti anenge achityika kuti kwakandizadza. And iwe unenge uchiti but ina handina. So it's this constant battles where people are not being open. You are saying kwakandizadza, your partner is saying ini manje handina chirwere. So you are keeping it to yourself. So now he's saying I will sleep with you because I don't have HIV. Iwe uri kuti ini handisikuda. So apana kutaurirana. So it's important to get medical help, psychotherapy, counseling services for you to be able to heal, because the healing year rape is lifelong. It's a process. You can never totally, completely heal, but you can take steps by going to get the help that you need. Counseling, talking about it, opening up. Because if you don't open up, it will damage you.
It will damage you if you do not open up. Evangelist, as we conclude, zvinogadzirika here imimi masungwa nekuti mambonyekedza baba wekwenyu vasungwa nokutuma kumbonyekedzai nguva yapfuura vadzoka kumba, tinokwanisa here kutoenderera mberi? Yvonne, I think tinokwanisa asi pane basa inoda effort kubva kwandiri nekuna baba zvese kuti ndiri kubvuma here kuti pandakasungiswa paipenda ndakanganisa pati tikaramba manje pane pawanga uchitaura zvachitaurwa nevanhu mucomment section ndandiri kuda kuti kainisa maizvi ndinozotarisa kuisika kuti imimiwo vasikana musaite zvinhu zvinozolidha kwatave uko zvekuti shuwa ikazoita no kubva musi wa1 kusvika musi wa15 yobvumwa musi wa16 totanga no futi kubva musi wa17 kusvika musi wa31 apa iwo ndiwe wega wandinaye handina kana wandibiridzire kuseruko uda kuti ndiita sei nekuti ava vemedical vanobva vakuudza manje kuti 72 hours vanhu vaedzimwe nguva havagone kugara vasina kudai because iact yajaira munhurume zvakare pari kuda communication futi newesisi usatora advantage yekugara akapamba pevanhu iwe wakatonhonga futi mari dzacho mundiro iwe wakatobvuma kuti ndaamisisi iwe woramba futi neproduct yacho inoita kuti mumwe wako anzwe zvakanaka mese munzwe zvakanaka tiavoide nyaya idzi dzemarepi tiavoide nyaya dzekuzozama kuagadzirisa nekuti ndamboenda kujeri 5 years ndodzoka paakuda effort yakakura manzwa mwanasikana achitaura kuti paakuda macounselings paakuda matherapy akawanda nemishonga kutorapwa chaiko kuavoida zvese izvozvo. Communication, ngatitauriranei, ngatiwiriranei, ngatifadzanei. Kani marriages dzitakasirwa kunzi tifarei, life is too short, farai mufarisise mudzimba umo kwete zvekurepana. Aiwa, the words of Maichisamba mashoko makukutu. Amataura, Majutayenyu, thank you very much for having joined us on Inside Out and giving us an insight on this very controversial matter that we're discussing. And since we're still in the month of November, we hope that we are going to have such topics that we talk about and help empower each other as men and women in society. So thank you. Thank you. And thank you for having joined us on Inside Out today. We were looking at the issue to do with marital rape and intimate partner violence. And what we learned from this discussion is, yes, it is possible for husbands to rape their wives and for wives to sexually assault their husbands in marriages. So it is very important for you to communicate your feelings, your needs, understand each other's love languages, and basically just love each other and live in peace. Until we meet again, hopefully next week, pleasant viewing. Music is an integral part of Rastafari. The Nyabingi chants, drums and meditational songs influenced Rasta rhythms, leading to the birth of the popular rocksteady and reggae music. Popular icons such as Bob Marley had strong roots in reggae and became more than just its disciples but its strongest proponents.